Have you been taken in as well? This rabble is accursed. They do not know God. This tone of voice coming from the professionals is interesting. We who all the time have to do with listening know that a soul that is intellectually complete has, after a while, a cuirassed resistance to any suggestion that the fullness of truth has not been yet acquired. They wouldn't say that, of course, but the evidence is there. One bit by bit, if one goes to a posh university, gets into a career which gives authority, a status, are in huge danger of becoming a huge prey to a form of illusion, because this mentality oftentimes creeps in with it. Not always, doesn't have to, but it can, and it does. That one looks down on others, and one reacts internally and even externally very strongly to any suggestion that someone else might know something that they don't. Whereas a person who is officially a failure, officially category B, in that brokenness is actually far more receptive to a word. And when it comes to eternal salvation, that second category B person, that rabble person, is actually far less at risk than the self-sufficient who has created a religion of his own. That applies also to us in our interpretation of what we see. To meet a soul is to meet an unknown universe. No one can be entirely placed in one bottle alone. The universe of the soul is too many faceted, and it can't be just placed under one label. We need, therefore, the vision of God, and that is penetrating. One sees in the soul before one not just the evidence of what that soul must be, but also the beauty that can be restored and what it can be. The soul is its own worst enemy, and the self-sufficient soul is the worst of all. Success can be a huge danger for a soul. And look what happened in this outworking of the drama, of a reaction to the threat, a threat to the system, the self-sufficient system. Calvary. How terribly wrong the professionals can be. Nicodemus again comes to the fore. He didn't just fit into the box. He was in the authority mode, but he saw a little more. Will we do the same? It is important, not when in communication with the soul, to start off by saying, oh, this soul is such a case, therefore the answer to such a case is this. That soul will not be helped. Easy answers are not usually effective. And one doesn't start by looking for the correct file for that category. One starts by listening, and that demands humility.
Humility on both sides leads to somewhere. Self-sufficiency on both leads nowhere. Questo Vangelo ci mostra una situazione in cui i professionisti sanno che questa minaccia deve essere sistemata e dunque sono partendo dal punto di vista di una persona già completa. Il suo sistema, quando è minacciato, richiede una risposta anche chiara. È triste che i professionisti possono essere i più in illusione, mentre il popolo, anche questa guardia normale, le autorità non ufficiali ma mandate da loro, capiscono. Nessuno ha parlato con questo uomo. Dunque le persone, non le autorità, sanno di più. E noi, quando siamo davanti a un'anima, siamo a una persona, davanti a un elemento non conosciuto, un universo a scoprire e non da categorizzare, dare un livello, un titolo subito. Purtroppo noi che abbiamo da fare con le anime sappiamo che le persone più difficili per la vita spirituale sono quelle che sono contaminate dall'autosufficienza. Per esempio, sappiamo che quando una persona va da un successo all'altro, accademico, professionista, qualsiasi cosa, anche è a rischio di acquistare un bagaglio di autosufficienza, mentre le persone ufficialmente fallite, categoria B, sono qualche volta più aperte. La tristezza della vita spirituale è questo, che più siamo autosufficienti, più siamo anche in illusione. E può capitare anche che guardando un'altra anima abbiamo questa tendenza a mettere in categoria, già, prima di parlare. Non si può aiutare un'anima che non si conosce, e si conosce tramite il dialogo si fa tramite due orecchie. Si parla con l'orecchio, perché se non si comincia con ricezione, si dà una parola che non ha senso per la persona che ha un problema specifico non ancora incontrato, perché sappiamo anche noi la risposta. Il dialogo è fatto di due persone umili che hanno meno questa apertura di immaginare la possibilità lontana. Qualche volta forse hanno qualcosa ancora da scoprire. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso